ഇനി നമ്മൾ ഇത് പോകുന്നത് ദ കമ്പാരറ്റീവ് പ്ലസ് ദ കമ്പാരറ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുമെന്നപോലെ ദ മോർ യു വർക്ക് ദ മോർ യു ക്യാൻ ഏൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ദ കമ്പാരറ്റീവ് പ്ലസ് ദ കമ്പാരറ്റീവ്, അതും ഒരു ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ദ ഹയർ യു ക്ലൈംബ് Everest, the colder you feel. ഇവിടെ നമ്മൾ ദ ഹയർ എന്നുള്ള രണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ദ ഹയർ യു ക്ലൈംബ് ദ എവറസ്റ്റ് ദ കോൾഡർ യു ഫീൽ. എത്ര ഉയരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറി പോകുന്നു എവറസ്റ്റിലേക്ക് അത്രത്തോളം തണുപ്പുണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രത്തോളം. അപ്പം ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ് വെച്ച് നമ്മൾ പറയാൻ പോകണം. ദ ഹാർഡർ യു വർക്ക് ദ ഹാർഡർ യു സ്റ്റഡി ദ ഈസിയർ യു വിൻ. ദ ഹാർഡർ യു സ്റ്റഡി, എത്രത്തോളം കഠിനമായി പഠിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം എളുപ്പമാണ് വിജയിക്കാൻ എന്നതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം. സോ ഇത് കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി, ദ ഹാർഡർ യു സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ ഇത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ ദ ഹയർ യു ക്ലൈംബ് ദ എവറസ്റ്റ് ദ കോൾഡർ യു ഫെൽറ്റ് എന്നാണ് വരിക. ദ ഹാർഡർ യു സ്റ്റഡീഡ് ദ ഈസിയർ യു വൺ എന്നോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്, പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ 2 പ്ലസ് മീൻസ് ദ കമ്പാരിറ്റീവ് പ്ലസ് ദ കമ്പാരിറ്റീവ് എന്നുള്ള ഭാഗം വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും. ദറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദ മോർ യു ഡ്രിങ്ക് ദ മോർ ഹെൽത്ത് വിൽ ബി, ഓർ ദ ഹെൽത്തിയർ ദാൻ അതേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വരും. അപ്പോൾ രണ്ട് ഹെൽത്തിയർ എന്നുള്ളതും ദ മോർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കമ്പാരിറ്റീവിലായിട്ട് വരും. അപ്പം ഇതാണ് 2 പ്ലസ് കമ്പാരിറ്റീവിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം. ഇനി രണ്ട് നാമങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കുക. ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദ റിപ്പീറ്റേഷൻ വി ആർ യൂസിങ് ദോസ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ. രണ്ട് നാമങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കാൻ ദാൻ ഓർ ദോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എക്സാമ്പിൾ, ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് വയനാട് are more courageous than those of Thiruvananthapuram. So example, the people of Wayanad are more courageous than those of Thiruvananthapuram. Than that of the people of Thiruvananthapuram എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് than those of Thiruvananthapuram എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ, വി ആർ അവോയ്ഡിങ് റിപ്പീറ്റേഷൻ. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം, നമ്മളിപ്പോൾ ദ റിവർ ഗംഗ് ഈസ് മോർ കോൾഡർ ദാൻ any other means any other rivers. So here we can avoid rivers എന്നുള്ള റിപ്പീറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ്. എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഫോമർ, ഇന്നർ, ലേറ്റർ, അപ്പർ, ഔട്ടർ, അട്ടർ, ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും കമ്പാരറ്റീവ് ആണ്. ഒരിക്കലും കമ്പാരറ്റീവ് അല്ല ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ദാൻ ചേർക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി അല്ല ഇതൊന്നും. ഇത് ഫോമർ, ഇന്നർ, ലേറ്റർ, അപ്പർ, ഔട്ടർ അട്ടർ എന്നൊക്കെ തന്നെ അത് കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുശേഷം ദാനോ ടുവോ ചേർക്കാറില്ല. ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച പോസിറ്റീവ് എന്നും കമ്പാരറ്റീവ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് എന്നൊക്കെ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം.
എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നമ്മളെ പരീക്ഷയിൽ ജയിപ്പിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, the higher you climb a peak dash you feel. എക്സാമിനേഷന് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു the more called, the colder, called, cool. The higher you climb the peak, the more cold, the colder, ഇതാണ് correct answer. The colder you feel, the colder you feel. The higher you climb the peak, the colder you feel. അതാണ് correct. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, he is still ill. He is still ill, but better than he was. ആദ്യത്തത് much more, very, two. He is still ill, but he is much better than. Much എന്നാണ് correct answer. Much better than he was. മുമ്പത്തെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി. അടുത്തത്, the more you get, dash you spent. The more, the most, much, very. The more you get, the more you get, the more you spend. The more you spend. എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ. അടുത്തത്, I prefer bicycle or I prefer car dash bus. Than bus or no than car. For example, than, to, much, rather, better എന്ത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളത്. ഐ പ്രിഫർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഐ പ്രിഫർ കാർ ടു ബസ് ആണ്. പ്രിഫർ, സീനിയർ, ജൂനിയർ, അതുപോലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ഇൻഫീരിയർ, സുപ്പീരിയർ ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ടു ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. Nalanda University is older than the universities of India. Universities of India bracket all other, all, every, any other. So Nalanda University is older than any other universities എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ all other universities, all other universities, all other universities of India എന്നാണ് പറയുന്നത്. Mohan is 5-year senior dash Julie. 5-year senior than, to, up to, from. So 2 is the correct.
You are senior to Julie. He is placed under the suspension until dash order. Further next future. So he is placed under suspension. Further order. Further means additional. Further agaleyan. Kerala is one of the beautiful states than in India. One of the beautiful states than in India. All other than states in India. All other any other all any. സ്വാഭാവികമായിട്ടും all other states in India. Other states in India. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനി അതർ വരാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന പ്ലൂറലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. My aunt is junior my uncle than to up to from. Here we can use only to. നമ്മൾ to ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.